नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। एक दिन के इस सत्र में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया था। सदन में कैप्टन अमरिंदर सिंह कैबिनेट के बागी मंत्रियों पर खास निगाहें बनाए रहे और ऐसे में सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सबसे पहले पिछले दिनों दिवंगत हुए राजनेताओं और हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये विशेष सत्र गुरु श्री तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश उत्सव को समर्पित रहा। हिंद दी चादर कहे जाने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश उत्सव को समर्पित पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज JS खेहर, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, विपक्ष के नेता हरपाल चीमा और स्पीकर राणा के P सिंह ने संबोधित किया। And my colleagues, the life and message of Guru Tegh Bahadur Ji lies at the heart of what we have come to be regarded as Punjabiyat. It comprises our Sanji Tehzeeb, our Ma Boli Punjabi, our close ties of amity and fraternity cutting across people, faiths, castes and communities. The essence of the Punjabiyat needs to be understood, appreciated and nurtured carefully. The spirit of Punjabiyat has been taken by our people to all corners of the globe, where they have made a special place for themselves through dint of hard work, enterprise and sacrifice. Speaker Sahib, this Punjabiyat often is tested by forces that represent a narrow and short-sighted perspective as against the broad, all-embracing vision given to us by our Gurus. It is our bounden duty as representatives of the people to guard against such inimic forces very carefully and not to allow our competing political interests to ever undermine the strong foundations of this Punjabi. Politics has its place, but Punjabiyat has its own place. The 400th Prakash Purab of the 9th Guru should help us renew our pledge and to show the people the right path as their rightful leaders and representatives. I trust through this August House, we can once again reiterate this message of universal peace and brotherhood on this historic occasion. We have planned to celebrate this occasion very gloriously as we have done in the past. Unfortunately, this surge of COVID cases made us restricted. I hope things will cool down on that front and that we will be able to do various things which we are planning. I can tell you, we are going to have the function at Shri Anandpur Sahib and Baba Bakala, the exhibition on the life and teachings of Shri Guru Tegh Bahadur Sahib, exhibition of handicrafts, Punjabi Literary Festival, drama Hind Di Chadar, sports events, multimedia and sound shows, Sufi music festivals. And I'm hopeful that with the blessings of the Vaheguru, that we will be able to fulfill most of these events, even though COVID continues to cast its shadow. And there's a strong possibility of the cases increasing again this October. God willing, it now doesn't happen, but the way things are going, one never knows. But nevertheless, we will continue to celebrate this occasion as best as we can within the framework of the rules that will exist at that moment. Infrastructure projects for major towns associated with Guru Sahib are already underway. We have upgraded the historic place of Baba Bakala from a Gram Panchayat into a municipal town. Special plans are afoot to improve the infrastructure of Anandpur Sahib. 103 Charan Show Prapt places have been identified by Guru Sahib as nations coming forward to help. Whether it is a fire or a flood or anything else happens, you see them coming out to help. Now that is all imbibed in us from the teachings of our Gurus. And we have already, the guys I mentioned to you, Bhai Mati Das Ji, Bhai Sati Das Ji, Bhai Dayal Ji, Das Ji, कुर्बानियां उन्होंने दित्तियां एंड नौवें पातशाह शीश दिता पर सिर ना दिता. It goes from my head. His head was carried by another associate, Pai Jeevan Singh Ji, Pai Jeta Ji, जिन्हां नूं जाणदे हां असीं, to the Guru's son, that was then Guru Dasਵੇਂ Paatshah Gobind Singh Ji, from Delhi to Anandpur. On this occasion, let us pay special tribute to the remarkable bravery and courage of Pai Jeta Ji also,
History will always remember him whenever we speak of this tragic event. The relevance, Shri Guru Tegh Bahadur Sahib's life as an embodiment of sacrifice and standing for one's principles, giving his life but not changing his religion. And he wrote that in advance, and he sent it to the Mughal emperor, as we were told. His supreme sacrifice to uphold the cause of Kashmiri Pandits who feared religious persecution in the Mughal Empire, a unique example in Indian history, for he was unwavering in his percept and faith. His sacrifice was important 3.5 years ago, and it is as relevant today as I've already mentioned. India has its unique cultural tradition, and when we call Indianness, this is the idea of India. Our ancient Indian philosophy tells us, texts have espoused the idea of Vasudeva Kutumbakam. The world is one family. Similarly, in the Sikh faith, we have the concept of Sarbat Bhala, welfare of the entire humanity. It was to uphold the right of people of this land to peacefully follow the faith of their choice that Guru Sahib gave his Shahadat. And by doing so, he set a unique example in history of sacrificing his life, which was taken in a most gruesome and torturous manner. India continues to be a pluralistic country, which has the unique distinction of being home to almost every faith in the world. This is what gives India its richness and cultural diversity. The slogan that we often hear and talk about, unity in diversity, is not a hollow or empty slogan. It carries a deep meaning which must be understood and internalized by all of us. We can pay our greatest tribute to Shri Guru Tegh Bahadur Sahib if we all imbibe his universal message of love and religious tolerance and freedom. Ladies and actually visited. There are 7 villages and 24 towns, and we have given rupees 50 lakhs per village for its internal development in some form, as they think best, and 1 crore per town for something to be developed there in his memory. We have established the Shri Guru Tegh Bahadur University of Law in Taran district, the first university ever in Punjab, and we are very proud to have announced just recently. Government has released a commemorative stamp on the occasion. The state government has also released commemorative gold and silver coins on this occasion, and we are conserving and developing the old jail at Basi Patana, where Guru Sahib is reported to have been imprisoned on his way to Delhi. I am happy to share that we have already planted more than 1.3 crore saplings in the 2 Gurpurab celebrations that took place this year, which will be hugely beneficial to Punjab's environment in the long run. We have also forwarded a memorandum to the Prime Minister, a grant to ask for a grant of 938 crore for various infrastructure projects in the state. As I conclude, sir, let me say how humbled I feel as being part of this august house and our collective effort in paying tribute to our great Guru. The presence of Justice K. amidst us, and the message sent by His Holiness the Dalai Lama, who could not join us today but has sent his blessings, add to the stature of today's session. I am happy that the Government of India has also decided to observe this historic occasion in a befitting manner. The state government will also do its best to take the message of the great Guru to not only across the country, but also in parts of the globe where we have followers settled today. I don't think there's any country in the world where you don't have Punjabis settled today. The message of Guru Sahib is universal and deserves to be disseminated to the humanity at large. Speaker Sahib, I send my heartfelt greetings to the people of the state and to fellow Punjabis settled in different parts of India and the world, and I pray that Akal Purkh may bless our state and its people and the humanity with peace, good health, happiness, and keep us forever in Chardi Kala. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, Jai Hind. और वहीं पंजाब विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र का विपक्षी दलों ने विरोध किया है। अकाली दल और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा। विधायकों ने कहा कि सरकार के पास सदन में जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए एक दिन का सत्र बुलाया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। और वहीं कांग्रेस विपक्ष के सभी आरोपों को गलत बताता रहा। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਉਪਚਾਰਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਅਡੰਬਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਨੂੰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਲਰੈਂਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆ ਉਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੜੇ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦੱਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਔਰ 10 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿਆ। ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਡਿਊ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ 2-3 ਖੇਮਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਆਪਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਲ ਸੈਡ ਐਂਡ ਡਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੜਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੋ, ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ वो अमित शाह उन्होंने ला देना है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत कल कांग्रेस पार्टी के पंजाब अध्यक्षों को लेकर हुए विवाद में फंस गए हैं। भले ही हरीश रावत ने इसके लिए माफी मांगी हो, लेकिन पार्टी के युवा शाखा ने नेताओं और युवाओं की ओर से एसएसपी बटाला में शिकायत दर्ज कराई गई थी और कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत के खिलाफ धार्मिक भावनाओं का अपमान करने और सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। अकाली दल के नेता गुरजीत सिंह ने कहा है कि हरीश रावत के बयान से सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और साथ ही एसएसपी बटाला अश्विनी कपूर ने कहा कि उन्होंने शिकायत ले ली है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मानयोग एसएसपी साहब नूं जिहड़े साडे बटाले दे पुलिस डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी साहब ने उन्होंने कंप्लेंट दी है। जिहड़े हरीश रावत है जनरल सैकटरी कांग्रेस दे ते इंचार्ज ने पंजाब दे, उन्होंने साडे जिहड़े साडे सिख धर्म दे साडे पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिहड़े 5 प्यारे थापे सी उन्हां बारे उन्हें कमेंट कीते ने 2-3 दिन पहला कि जिहड़े उन्हां दे जिहड़े प्रधान ने 4 असिस्टेंट ते नाल एक जिहड़ा नवजोत सिद्धू आ वो 5 प्यारिਆਂ ਦੇ सन्मान है। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 295 AIPC ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ 5 ਪੈਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਪਲੇਂट्स ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ एक अद्धा ही जिथे भी कोई कार्रवाई के नाल ही शामिल करने हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत। तो भारत और उनसे हथियार भेजे जा रही गतिविधियों के कारण पंजाब पुलिस अलर्ट पर है। पठानकोट में भी पुलिस सभी एंट्री पॉइंट सील कर दिए हैं और जम्मू कश्मीर से पंजाब आने वाले सभी रास्तों पर पुलिस की चौकसी बढ़ाई गई है। पूरे पठानकोट में 35 के करीब बड़े नाके लगाकर सभी वाहनों की चेकिंग कर रही है। हम इंटरनेशनल बॉर्डर और इंटरस्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं जो काफ़ी सेंसिटिव हैं
तो इसको ध्यान में रखते हुए रिसेंट एक्टिविटीज़ जो हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जो इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए, जो डिफरेंट हमारे पास इनपुट्स आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पूरे ज़िले के अंदर की हुई है हमने। और इसके अंदर पूरे ज़िले के अंदर हमारे एट ए टाइम 37 नाके हमारे होते हैं, ऑन गार्ड होते हैं, 24/7 होते हैं हमारे नाके सारे। और इसके अलावा जो हमारे मेन नाका पॉइंट्स हैं जो इंटरस्टेट या जो बॉर्डरिंग एरिया के अंदर हैं, जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, उनके नाके खास तौर पे हमारे 6 से 7 आदमी आर्म्ड वहाँ पे होते हैं। और वहीं किसानी संघर्ष को मजबूत करने के लिए आज गुरदासपुर से नौजवान किसानों का बला दिल्ली के लिए हुआ है। इस मौके पर किसान नेताओं ने मोगा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि किसानों पर हुए मामले रद्द करवाने के लिए वो मोगा में भी जलसा करेंगे। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करवाने की मंशा रखती है, इसीलिए किसानों पर अत्याचार करके उन्हें भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार की कोशिशें कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਠੰਡਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਆ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪਾਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੇਲਾ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ नहीं सी गए। और पटियाला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी दुल्हन ने 8 शादियां की थी। आरोपी शादी कर लोगों से गहने और नकदी लेकर भाग जाती थी। बता दें, कोर्ट में पेशी के दौरान जब महिला का मेडिकल हुआ तो पता चला कि वो HIV पॉजिटिव भी है। पुलिस पीड़ित से संपर्क भी कर रही है। इस तरह सी ਮਿਤੀ 26/8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ 'ਚ ਲੇਡੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ SP ਸਿਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ IPS, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੋਹ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਜੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੁਲਕਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ 'ਚ 4 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र TV। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Jantantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.